Good afternoon to all girls. So I hope you are all fine. So today we are going to continue the last topic. Okay. Anybody tell me what we saw in the last class? What we have seen in the last two class? Girls, my voice is audible. Just please respond me, and then just tell the answer for my question. What we have seen in the last two class? Girls, response me. My voice is audible. Yes, ma'am. Okay. Yeah, ma'am. Just tell me the answer for my question. What we have seen in the last two class? Biography of Mother Teresa. Okay. Okay, good. Thank you. So in the last two class, almost we seen where she was born, when she was born, and then how she received Mother Teresa name, and then what are the awards. Those things we were seen in the last two class. Okay, let me continue in this class. Next three paragraph. Next three pages. Before going that, I will ask some question. Okay, who knows? You just tell me. Mother Teresa was born in Skopje. Yeah, good. And the next question. Mother Teresa had the initial training in. Mother Teresa had the initial training in Bangladesh or Dublin. Dublin. Good. Okay, one more question. At the age of 12, Mother Teresa decided to be. Please, once again. At the age of 12, Mother Teresa decided to be a. None. Good. Thank you, girls. Now you mute your mic. Let me start our class. Okay. I think my screen is visible to you. Okay, I'm going to start. So then the work is hard. Desmond Doge in his book Mother Teresa reports how one of the sisters, Sister Bernard, described the daily routine. We wake up at 4, pray until 6:30, and then have our first meal. We do our washing, cleaning of the house before we go out at work. So these things we were seen in the last class. Up to till this we seen. Okay, so what they are here, one sister is describing what is the works of sisters. Okay, daily routine. Every day they will wake up at 4:30, nearly 4, and then until 6:30 they will continue the prayer until they continue their prayer 6:30, and then before going to their first meal they have to finish their washing, cleaning. Okay, and later what happened, the novice come home for the lunch prayer. Novice means here the person one he is unexperienced in their job. Okay, they will come for the lunch and for the prayer. The rest, now you listen, the rest a little while, then have a regular classes studying the rules, scriptures. They have test before they are professed. We come home at 12:30, go out again 2, then in again by 7:30 we have to be back for prayer. This is very important. Mother doesn't want the missionary of charity to see themselves simply as a social workers, by no means. So in this paragraph they had described and then they explain about what the sisters work, routine work. Okay, and then but Mother Teresa doesn't want that like a social work. They need a full service for through the missionaries of charity. Through that foundation she expected full hearted services. Okay, this is like a social work, not like it. What she expected means whole day she wanted to do the service for the needy people.
Okay, so in between we have to spend the time for worshipping. So these things were explained in this paragraph. The next paragraph: this doesn't mean that Mother Teresa does not value as social workers, but missionaries of charities have a different approach. Okay, so in one point she doesn't mean that social welfare is not good, not like that. Okay, she have a different approach with that missionaries of charity. That means missionaries of charities means, in the beginning of the class I told you, that is one the people who need a love and care, those who are not having to take care of, look after them, that is called a missionaries of charity. Okay, here in the slum she says, in the broken body, in the children, we see Christ and we touch him. Social welfare is for a purpose splendid and necessary, but Christian love but once again, girls, but Christian love is for a person. This love is vital. Being unwanted is the worst disease that any human being can ever suffer, she says. So what she says in this paragraph means, she doesn't mean any wrong about social welfare. Okay, she have the different approach between missionaries of charity and social welfare. She says that when we are seeing a broken body, okay, when we are seeing a broken body in the children, we see a Christ and we touch him. So when we are seeing a poor people, when we helping to the needy people, means at the time we can see the Christ on them. And then as well as, apart from that, doing a service through the helping of money or food, medicine, they need love. So she is stressing that love is very important here. Okay, those are unwanted disease was disease. அதாவது தேவையில்லாத ரொம்ப கொடுமையான வியாதியெல்லாம் இருந்தாலும் அதில் வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கு மணி, மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தாலும் love is very important. Okay, so she is believing that. She is believing that love is very important. Being unwanted is the worst disease that any human being can ever suffer, she says. Okay, next paragraph. We can see therefore why Mother Teresa has concerned quite as much those who cannot be cured as cured for her those who can. Early on, his great desire was to take those who were dying into a home to be loved and cared for, that they might die with dignity and within a sight, as she says, of a loving face. So here they're asking why she have that much of care for those who can. Okay, and then yearly great desire for her. What desire means? Take those who were dying into home, to be loved and cared. Okay, those who are some diseases are dangerous disease. Even you can take an example of at the time of leprosy, cholera. At the time at all, they will treat those who are affected in that disease. Means people will neglect them from the home. Okay, so when they are neglect, they feel has to be alone. So at the time we have to show our love on them. That is a pure care. Okay, so she is pointing that here also. So she says of a loving face. So those who are made with the accident or any injured they were in their body, means we have to show our love. That is main thing here. And the next paragraph, she obtained it is a small incident. Okay, where it is means, just listen. She obtained an empty building near a temple to the goddess Kali. It had been a resting place for a pilgrims visiting the temple. அதாவது என்னன்னா, ஒரு கோயில் கிட்ட வந்து ஒரு பில்டிங் வந்து அப்டைன் பண்றாங்க மதர் தெரேசா. எம்டி பில்டிங் அப்டைன் மீன்ஸ் பொசிஷன். ஷி டேக் அஸ் டு பி அர் ஹோன். ஓகே, அங்க என்ன பண்ணும், ஆக்சுவலி அந்த பிளேஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ ரெஸ்டிங் பிளேஸ் ஃபார் அ பில்கிரிம்ஸ். ஓகே, தோஸ் ஹூ ஆர் விசிட்டிங் டு த டெம்பிள், பில்கிரிம்ஸ்னா தெரியும் இல்லையா, சாமியாருன்னு சொல்லுவாங்க. யாரெல்லாம் அந்த டெம்பிளுக்கு வராங்களோ அவங்க வந்து அந்த இடத்துல ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அந்த பில்டிங்கில். ஓகே, இட் இஸ் அ ரெஸ்டிங் பிளேஸ் ஃபார் அ பில்கிரிம்ஸ். அப்போ வந்து என்னென்னா, ஹர் ஃபர்ஸ்ட் எஃபர்ட் மெட் வித் அப்யூஸ்.
and even hatred. அதாவது first she met abuse and even hatred. Those people were started to hate her. Okay, those people were treat has to be very what we can say what we have to say cruelly she was treated by someone. So somebody did not like the smell of the dying. Some young man went to the police commissioner and complained that his woman was using the building to convert Hindus into Christian. அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த டெம்பிள்ஸ்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும், டெம்பிள்ஸ் கிட்ட வந்து நிறைய புவர் பீப்புள் இருப்பாங்க. அண்ட் தென் சில பேர் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது அவங்க ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம். ஓகே, அங்கே வந்து யாருமே உள்ளவே போக முடியாது. அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்குன்னா பேட் ஸ்மெல்ஸ் இருக்கும், டையிங் ஸ்மெல். தோஸ் ஹூ ஆர் அஃபெக்டட் சம் சோர்ஸ் அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஸ்ட்ரென்ச், அதோட ஸ்மெல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹெவி அன்பிளசண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இருந்தாலும் மதர் தெரேசா என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே போயிட்டு கேர் பண்ணுறாங்க, அந்த பீப்புள்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க. பட் அங்கே இருக்கிற ஒரு பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, போயிட்டு போலீஸ் கமிஷனர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. தென் ஒருத்தவங்க போயிட்டு போலீஸ் கமிஷனர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி இந்த லேடி வந்து ஹிந்து டெம்பிளில் வந்து அங்கே இருக்கிற பீப்புள் எல்லாம் கிறிஸ்டியனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் ஹீ டிசைடட் டு see for himself. When he arrived, he found Mother Teresa treating a man's sores. The stench was awful. Stench, said Mother Teresa when it was a mention, it is nothing compared to the pain this man suffer. So the commissioner returned to the young man. I will push this lady out, he said, if you will persuade your mothers and sister to do what she is doing. So when the person is complying to the police commissioner, actually the police commissioner decided first I want to see himself. Okay, he decided want to see himself first. When he visited to the temple, Mother Teresa was near to the person. Okay, the Mother Teresa treating a man who is full of sores in his body. The stench was awful. அதாவது மதர் தெரேசா வந்து ஒரு பர்சனை வந்து ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க பாடி ஃபுல்லாக என்ன இருக்குன்னா சோர்ஸ் இருக்குது. அதுலேருந்து என்ன வந்துட்டு இருக்குன்னா அந்த ஸ்ட்ரென்ச் வந்து ரொம்ப ஹாஃபுல் அன்பிளசண்ட்டாக இருக்குது. எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா, கொப்பளம் மாதிரி. அந்த பர்சனை ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த போலீஸ் கமிஷனர் வந்து சிம்பிளாக பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, வெளியே வந்துடுறாங்க. ஓகே, அந்த பர்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, when it was what he saying that ஸ்ட்ரென்ச் அப்பா எப்படி இருக்குது, ரொம்ப பேட் ஸ்மெல்லாக இருக்கே அப்படின்றாங்க. அதுக்கு மதர் தெரேசா ரிப்ளை பண்ணுறாங்க, ஸ்ட்ரென்ச் இஸ் a word, nothing from the person facing a man facing a pain of his suffer. அதாவது அந்த ஸ்ட்ரென்ச் அன்பிளசன்ட் ஸ்மெல்லை விட அந்த மனுஷன் அந்த உடம்புல ஏற்பட்டிருக்க அந்த பெயினை விட, அந்த பெயின் இருக்கிற விட வலி, அந்த பெயினை விட இந்த ஸ்ட்ரென்ச்ன்றத வேர்ட் வந்து ஒன்றுமே கிடையாது, நத்திங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் கமிஷனர் ரிட்டர்ன் டு த யங் மேன். அந்த திரும்ப அந்த மனுஷன் யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்க கிட்ட போகிறாங்க. அதுக்கு அந்த மேன் சொல்கிறான், ஐ வில் புஷ் திஸ் லேடி அவுட், he said. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ, அதுக்கு போலீஸ் கமிஷனர் ரிப்ளை பண்ணுறாரு, இஃப் யூ வில் பர்சுவேட் யுவர் மதர் அண்ட் சிஸ்டர் டு டூ வாட் ஷி இஸ் டூயிங். ஓகே, இன் கேஸ் இஃப் யுவர் மதர் ஆர் சிஸ்டர் டு டூ வாட் ஷி இஸ், இதே மாதிரி உங்கள் அம்மாவும் சிஸ்டரும் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நீங்களும் இப்படி தான் அவங்கள இப்படி ட்ரீட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. கேர்ள்ஸ், ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங்? Yes, ma'am. Okay. Thank you, girls. Next paragraph. But the persecution continued the streets, broken windows. Then one day a crowd stood around a man lying on the pavement outside this new house of dying destitutes. No one would go near him. He was dying of a cholera. But Mother Teresa approached, gathered the man up in her arms and took him into the home. After that there was no trouble. He was a priest from the Kali temple. There are now 32 of these homes, and about half of the inmates recovered their health through expert nursing. So what happened one day, actually after this, what happened, girls, don't share your screen. So what happened, one day, actually after this incident also, Mother Teresa faced many problems. Okay, they started to, what happened means they started to threats, and then broken their windows, and then one day what happened,
in pavement, what happened? The crowded stood around a man. Okay, the man was no one is near with the man. He was actually he was dying in a destitute. Destitute means it is a he was helpless at the time. Okay, he was affected by the cholera. No one is near with him. Only the people they were surrounding them. Okay, but Mother Teresa went to him and take care of her home, and she started to give the medicine and treatment. At last, who is the person means he is the priest of the temple. You got it? So these things were the happening in that time. So even for more than actually 32 of these homes like that. Okay, 32 homes of like this, and about half the inmates recover. So most of them were recovered from their health, and then they through expert nursings. So these were the explained in that paragraph. And the next, then there are the homes for unwanted children and babies. The sisters bring to homeless and friendliness children. They find babies dustbins from drains and rubbish dumps and doorsteps. So in the next, the sisters are brought some babies. Okay, those who are in homeless, and those who are not friendliness children, those who are took from dustbin. ஸோ இந்த மாதிரி பேபிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே டம்ப் பண்ணுறாங்க ஃப்ரம் டோர் ஸ்டெப்ஸ். அங்கேருந்து, அதாவது டோர் ஸ்டெப்ஸ் கிட்ட இருந்து, ரப்பிஷ் டம்ப்ஸ் கிட்ட இருந்து பேபிஸ் எல்லாம் ஃபவுண்ட் பண்ணுறாங்க. தே ஃபவுண்டட் அண்ட் தென் bring to Mother Teresa's home. Some way has their little 2 pounds. There are more today than ever. There were the result of new sex freedom without contraceptives. Many of the children are covered with sores and infested with lice. Some have rickets. Most of them recover and grow up healthy and happy in the home. No child ever turned away. We always have no more bad, says Mother Teresa. The order now has 28 such as home. So now what happened? Those children were brought. No, those are bornly unhealthy. Some babies are affected some diseases, and then somewhere have their sores in their body. So இந்த மாதிரி குழந்தைங்களெல்லாம் அவங்க கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ சில பேர் வந்து க்யூர் ஆகி அந்த ஓமை விட்டு திரும்பி போகாத மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 28 such homes இருக்கு. Okay, 28 homes for the children. Okay, babies. And the next paragraph, leprosy was such much a dreaded disease in India, then leprous, wealthy and poor, high and low cases were seen huddling together in the slums, shunned by their families and friends, begging for their daily bread. Neighbors have only to complain that someone's face, for instance, does not look healthy, and the police will soon visit the victim. He will be given 48 hours to leave his home. When he asks where he should go, he is told to make his own arrangement. Those arrangements are often simply in a slum tenant. ஆக்சுவலி இந்த பேராகிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா லிப்ரஸி பற்றி சொல்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் தெரியும் லிப்ரஸி மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ஸ்கின் டிசீஸு இல்லையா, ஸ்கின்னால் வரக்கூடிய. அப்போல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்களாம், ஃபேமிலி கூட சரி, நெய்பர்ஸ் கூட சரி, அந்த டிசீஸில் அஃபெக்ட் ஆனவங்கள வந்து வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்க மாட்டாங்களாம். அவங்களோட ஃபேஸ் கூட பார்க்க மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, போலீஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி போலீஸ் வந்து 48 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இந்த பிளேஸை லீவ் பண்ணலைன்னா சிவியரான ஆக்ஷன் எடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த லிப்ரஸின்றவங்க மோஸ்ட்லி எந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருக்கவங்களுக்குன்னா ஸ்லம் ஏரியா பீப்புள்ஸ்க்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, இப்போது ப்ராப்பரான கேர் இல்லை. அதனால என்ன ஆகும்னா, அவங்க வந்து ஃபுட்டுக்காகவும் ஒரு மெடிசின்ஸ்க்காகவும் அவங்க வந்து பெக் பண்ணுற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிற டெனன்ட்ஸ் எல்லாம் கூட என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் பி ஹஸ் டு பி ஏதோ அது வந்து ஒரு அப்போல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ ட்ரெட்ஃபுல் டிசீஸ். ஓகே, உயிரை வந்து கொண்டு போயிடும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சீரியஸான ஒரு டிசீஸாக இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், Mother Teresa will take in my lepers. She began with a 5 and a doctor who specialized in leprosy. Now there are 70 leprosy clinics. If disease is caught early enough, it can be cured. But for those who cannot be cured, there is every care until they die. The order has leper colony, the place of peace.
where whole families can live and find work to do. It is in the charge of Sister Frances Xavier, herself a doctor qualified to deal with the disease. The nurses too have been trained specially for the work. இப்போ இந்த லிப்ரசிக்காகவே மதர் தெரேசா என்ன பண்ணாங்க? She appointed a 5 doctor. Okay, and then for this disease she appointed a special care to the sister. Her sister name is Frances Xavier. Okay, along with her 5 doctor and experienced nursing, those who are training for this, particularly for this disease. And then ஸ்பெஷலாக வந்து அதுக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணாங்க, அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து நேம் த பிளேஸ் ஆஃப் பீஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. those who are find the disease in the starting stage, there is a treatment to cure. Okay, unless those who are not founded and the disease was spreading throughout the body until their death, they will take care they take care very nicely. They treated us until their death. அதாவது அந்த லிப்ரசி நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இருக்கும்போதே வந்து கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து க்யூர் பண்ண பார்த்துக்கிறாங்க. அப்படி இல்லை, அந்த ஸ்டேஜ் வந்து க்ராஸ் பண்ணிட்டாங்கனாலும் அன்டில் அவங்க டெத் வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க, அப்போ கூட அவங்க வந்து அந்த பேஷண்ட்ஸை வந்து கேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் லேட்டர் நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், த இந்தியன் கவர்மெண்ட் சீயிங் த வேல்யூ ஆஃப் ஹர் ஒர்க் gave her square of the land measuring 34 acres and a large gift of money. When the Pope visited her, he gave her his splendid white car before we left. Without even taking a ride in it, she had it ruffled, and the 37,000 she got for a went into the leprosy work. She also opened a home for a Bangladesh women who had been raped by Pakistani soldiers. ஸோ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அவங்களோட சர்வீஸ் பார்த்து the government provided us a 34 acres land கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் லார்ஜ் கிஃப்ட் ஆஃப் மணி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லேட்டர் வந்து போப் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த காரை வந்து ரைட் கூட பண்ணி பார்க்காம என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அதை வந்து ஜஸ்ட் ஷீ ஹேட் டு ரெஃபில்ட் இட் அண்ட் தென் 37,000 ஷீ காட் ஃபார் இட் வெண்ட். ஓகே, அந்த காரை வந்து ரெஃபில் பண்ணி 37,000 வந்து ஷி வெண்ட் இன் டு த ஹர் லெப்ரசி. அந்த மணியை வந்து லெப்ரசிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஷி ஆல்சோ ஓப்பன்ட் அ ஹோம் ஃபார் எ பங்களாதேஷ் விமன் தோஸ் ஹூ ஹேட் பீன் ரேப்ட் இட் பை த Pakistan soldiers ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், those patients who can work are helped to find the interest in it. In her Tagrat Center, lepers are taught to weave a cloth and to make bandages and paper bags for their medicine. Elsewhere, there are about 800 girls making nets in order to earn some money. None of them can hope to get married without a dowry of at least 2,000 rupees. So in the paragraph la pathina, some patients, those who can work, that help into to find the interest. Okay, leprosy irukrangle and the patients வந்து என்ன பண்றாங்க, after they will started to earn through themselves in the center ன்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்ரத் சென்டர். lepers are taught to view cloth view பண்ண சொல்லி கொடுத்து பேண்டேஜ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு, பேப்பர் பேக்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு, ஃபார் தேர் மெடிசன் எல்லாமே அவங்களே வந்து ஹேண்ட்மேடாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, மேட் பண்ணியிருக்காங்க. unless none of them can hope to get married. No one get to hope married because without a dowry of at least 2,000 rupees. அதாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஹோப்பே இல்லை. ஏன் பண்ணிக்கிற ஹோப் இல்லைன்னா, அன்லெஸ் டவுரி வந்து கண்டிப்பாக 2,000 ருபீஸாவது இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அந்த ஹோப்பே இல்லாமல் just started to weave their work. In the next paragraph, how of course there have always been critics of her work. It was said that her methods were old-fashioned. She could only touch the fringe of the problems of disease and poverty, and that this gave the government an excuse for doing a little themselves. At one time, she was accused of selling Indian baby abroad. அதாவது என்ன பண்ணாங்க, when she was doing her service continuously, at the time she faced one problem. Actually, methods were old fashioned. When the government was told her, you are following the method is a old fashioned சொல்லி சொல்றாங்க. She could only touch a fringe of the problem. Okay, that means she could able to solve only little
problem. So அதுதான் சொல்றாங்க. So disease and poverty, like a little problem only, like a disease and poverty. And that this gave the government an excuse for doing little some themselves. அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்து தென் கவர்மெண்ட் கூட வந்து இதில் கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண டிசைட் பண்ணுறாங்க. அட் ஒன் டைம் வாட் ஹேப்பன், ஷி வாஸ் அக்யூஸ்ட் ஆஃப் செல்லிங் அ இந்தியன் பேபிஸ் அப்ராட். அவங்க மேலே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கேஸ் ஃபைன் பண்ணுறாங்க. என்னென்னா, ஷி இஸ் செல்லிங் அ இந்தியன் பேபிஸ் டு அப்ராடுன்னு சொல்லி கேஸை வந்து ஃபைல் பண்ணுறாங்க. கேர்ள்ஸ் புரியுதா? At last, she was accused of selling Indian babies to abroad. So what she did and what she still does, it's so find good homes. Sometimes abroad for many of the children, she rears. அதாவது ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, what are she is doing, what she did, everything find. Good homes. Everything will be found in good homes. Sometimes abroad for many of the children she rears. In abroad also she take care of some children in abroad also. In the next paragraph, the critics have never deterred her. If critic means everyone knows that many of them they will come first for finding a fault from others. That is the critic view. But here the critics have never deterred her, never find any fault from her. She is so certain that what she does says service to Christ, that she never considered failure. She never considered a failure in her work. She did her service to the Christ. Whatever she is doing, she take us to be doing a service to the God. In that she took us that. And then even setbacks are His will. All things work together for a good to them that love God. One day, Sister Agnes was worried about that vast number of patients to be fed. What will happen tomorrow if we have no food? So what happened one day, Sister Agnes was worried about the vast number of patients, large number of patients for their food. So what will happen to the next day, what will happen to tomorrow if we have no food? So like she is worrying about that. And later Mother Teresa replied briefly, why isn't God looking after us? Has not He seen that we get what we want in time? But this faith is combined with common sense. So she replied, why? What she replied means, why isn't God looking after us? Why hasn't He seen that? He's seen that what we need, He will give on the time. What we want on time, He will provide. She have the faith on us. So but this faith is combined with common sense. She expects nothing of God that the sister can do themselves. She still take an empty bag on her journey by plan to collect any food that a steward can find left over, but she will never take money for service rendered and never ask for it. The order exists and work on donation freely given from anyone willing to help. So she started to beg a food. She never lost a hope, she never lost a faith on a God. She have 100% confidence someone will come and do the help, but she never asked money for the service. She asked only a food. Those who have an idea to donate anything, they have to donate through not a cash, like giving a food or giving a medicine. Through she find that and she collected the donation, but she never asked the money to anyone. And the next paragraph, there are today 61 centers in India and 28 in other countries. There are about 1,000 sisters and also 200 brothers who look after mainly the needs of men and boys. All are under discipline, but all are well cared for. Many are well educated and some are high caste Hindus. If only they are accepted, they are taking exams, they are helped to get through them. So 61 centers in India and then 28 in other countries, and there are 1,000 sisters and also 200 brothers who were working in the inner foundation. Needs of a men, all these are under all this going under the discipline, but all are well cared for, many for all educated and some are highly caste Hindus. In the next paragraph, the work is hard, but Mother Teresa will never ask of anybody anything. She is she is not willing to do herself. She will be found a burning knee deep to filth rescue those who are drowning in overflowing Swiss, or
or on other occasions facing and returning away with a outstretched arm and angry bull out to the charge of a group of lepers she is caring for. Neither man or nor a beast can detain her. So what she is doing, her work is hard, okay, but she will never ask for anybody to anything. The work is hard. ஆனால் அவங்க பண்ணுற சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சர்வீஸ். அதுக்காக வந்து யார்கிட்டையும் யாரையும் அவங்க எதுவுமே கேட்கலன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஷீ வில் பி ஃபைண்டட் அ வேர்டிங், அதாவது அவங்க ஷீ ஃபவுண்டட் தட் ஃபில்த் ஆஃப் அ ரெஸ்கியூ தோஸ் ஹூ ஆர் ஷீ ரெஸ்கியூ ஃப்ரம் தோஸ் ஹூ ஆர் அஃபெக்டிங் ஃப்ரம் த டிசீஸ். ஷீ இஸ் தே ஆர் அ மேன் நார் அ பீஸ்ட். அவங்க வந்து மனுஷனாலும் இருந்தாலும் சரி, மிருகமாகவும் இருந்தாலும் சரி, அவங்கள வந்து கேர்ஃபுல்லாகவும் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோடு பார்க்கறது தான் மெயினாக இருந்தது அவங்களுக்கு. இன் ரெகக்னேஷன் ஆஃப் all that she has achieved, she was awarded the Nobel Peace Prize in 1979. The 90,000 which she received on the occasion is being used entirely for the extension of his work. நோபல் பீஸ் ப்ரைஸ் வந்து 1979 வாங்கியிருக்காங்க. 90,000 rupees வாங்கியிருக்காங்க அவங்களோட ஒர்க்கோட எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ்க்காக. அதாவது அவங்களோட ஒர்க்கை வந்து இன்னும் கண்டினியூ பண்ணணும், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. How does one describe her? She is of a small stature, almost frail in build, soft spoken, yet clearly a very determined woman of a great courage. But she feels that without her faith she could have done nothing. For 27 years, she said one vocation, God has fed us all without my income of our own. In her presence one feels a wonderful radiance which also shines through her stuff. They tackle with a cheerful vigor the hard work of every day. So அவங்க வந்து 27 years இந்த சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. And then her body is her structure is a very small, okay, but it is not a matter. Okay, she have a confident and yet clearly very determined woman who have a great courage. Okay, and then she feel without her faith she could have done nothing. அதாவது அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற கரேஜ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இல்லாமல் எதுவுமே அவங்களால பண்ண முடிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. she feel has to be I didn't done that nothing, நான் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. For 27 years she said a occasion, God has fed us all without my income of our own. எல்லாம் கடவுள் வந்து எங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க, ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க, without any income of our own. எதுவுமே வந்து அவங்களாம் ஏர்ன் பண்ணி ஓன் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Here it is a presence அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. She have the trackle with a cheerful hard work of every day. எப்பவுமே ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணணும், with a cheerfullோட பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. Right about the work here, she says, not about me, I am not important, it would be difficult to find anyone to agree with her. அதாவது இந்த ரைட் அபவுட் ஒர்க் ஹியர், என்னோட ஒர்க் பற்றி இங்கே எழுதுங்க, என்னை பற்றி எழுதாதீங்க. ஐ ஆம் நாட் இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே, இட் உட் பி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் எனி ஒன் டு அக்ரி வித் ஹர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் ஷி சே, இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் அப்படின்னு. ஸோ ஷி இஸ் ஃபைண்டிங் தட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ I'll ask question, you just answer me. Nehru called Calcutta dash city. Fast, time is running. Nightmare. What? Nightmare. Fast. Nightmare city. Okay, good. The next question. Mother Teresa decided to be a nun at the age of 18. 18 or 12? 18, ma'am. 12 is the answer. At the age of 18, she decided to start a missionaries of charity. Okay, one more question. Okay. Mother Teresa began a school with dash children in a slum compound. 5. Yeah, 5 children. Okay, Five good, children. good girls. So now don't worry, girls. Okay, I ma'am. hope you are all understand my class. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. I am going to post the video. Okay, ma'am. Thank you, girls. And then be prepared. And then try to attend all the CA tests. Thank you, girls. Okay, ma'am. Thank you, girls. You can leave now. Otherwise, you have any doubt, you can ask. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.